Et salut tout le monde, comment ça va? Hop là, attendez, voilà. Ça va être mieux. Oh putain le jeu, qu'est-ce que tu me casses les couilles. Voilà, bon. Ça a l'air de marcher, visiblement il y a du son. On va quand même vérifier parce que la semaine dernière, on avait eu des couilles de son, hein, donc on va quand même vérifier que tout se passe bien. Hein. Comment ça va les gens sinon? Ça y est, c'est week-end! C'est week-end! Enfin, alléluia! Alléluia! Et oui, évidemment, je vais voir mon propre live sur le téléphone, donc du coup, j'ai le droit de la pub! Merveilleux! Donc je paye de... En fait, je devrais regarder le propre live, hein, je vais garder plus de pub en faisant ça qu'autre chose, hein. Et non, évidemment, le son, il déconne. Alors, si je refais comme la dernière fois, comme ça. Ouais. Ça a l'air un peu mieux. Là. Voilà. Alors qu'il faut que je raconte des conneries, moi, sinon ça va pas marcher. Là, c'est trop. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais, ça a l'air d'être mieux. Raconte des conneries, Xian, tu fais ça très bien d'ailleurs. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Attendez, parce que le son sur le téléphone n'est pas fort non plus. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Attendez, parce que le son sur le téléphone n'est pas fort non plus. Bon, bah voilà. Voilà. Alors il est réglé comment mon son du Yeti? C'est bizarre, hein, comment... Mais depuis que j'emmène le Yeti au boulot, les réglages ont complètement changé. Pourquoi? J'en sais foutrement rien. Bon, c'est pas grave les gens, qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. Hop, charger une partie. Donc, vous vous souvenez la dernière fois dans ce magnifique jeu de la loose, hein, notre cher camarade organisateur de la conférence nous avait tenu la jambe pendant 3 putains de plombes. Donc qu'est-ce que j'ai avec moi? Donc, oui, la carte du 16e siècle. Bah oui, sinon ça serait pas drôle. Voilà, et c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, ça. The obverse is covered with linear A script. Who could have lost such a precious rarity? The copy is protected. A copy of the 16th Allez. Voilà, donc je ne sais plus déjà ce qu'il fallait faire parce que c'était quand même un bon gros live de la loose la dernière fois, hein. I can't talk at the moment. Oui, on avait parlé plein de trucs. An ad of my book with a lecture agenda. Oui, c'est vrai qu'elle venait pour faire une conférence sur The Scorpion de légende, hein, sur le dernier jeu qu'on avait fait. Ok. Il y a un truc à faire à l'intérieur. Non. Il y aura sûrement un truc à faire à un moment donné. Mon crayon. Un bouquin. C'est bien pour taper. Du vernis. Du truc à maquillage. On sait pas à quoi ça sert. No can do. Think, Sylvie. Il n'y a rien à faire sur le crayon. Non. It doesn't only dissolve nail polish. I described my last amazing discovery in it. Le rituel du scorpion par Sylvie Leroux. Il y a que ça? Ok. My favorite kind, long-lasting and high quality. Un coton. Ok. Too bad, nobody to write a dedication for. Bon, j'aurais tenté. Alors, où est-ce qu'on peut aller ici? Ta. On peut monter à l'étage. On peut aller à la salle de réunion. Great acoustics, a perfect place for a lecture. Alors, qu'est-ce qu'il y a de chelou à faire? On peut aller vers les vitraux. Tiens, des vitraux. Colorful stained glass windows add luster to the austere interior.
Colorful stained glass. Voilà, tu vas dire 15 fois les mêmes choses. Donc on peut quand même s'approcher. The interior was furnished this way, so as not to distract the audience. Qu'est-ce qu'il y a dans les vitrines? The organizer decided to enrich the lecture with a small thematic exhibition. Ok. The showcase is closed. Sans blague, c'est une vitrine, tu t'attendais à quoi? Il y en a une là aussi, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? The exhibition of archaeological tools from a bygone era will complement Oh, the c'est quand même lecture. bien la première fois que je vois un truc comme ça. The showcase. On peut mettre du dissolvant. We need an alternative solution. It's not a great idea. Ben, je sais pas, moi j'aurais testé, hein, tu sais, je suis pas bien fut-fut, meuf. Alors, ici les vitraux. Ah, il y a une niche. Couchez le chien! Ah, il n'y a pas de chien. Il manque une ampoule. Une échelle. On sait pas pourquoi, mais on a pris une échelle. Hein? Table basse avec... I'd like to look at it closely, but it's simply too high for me. Ah, t'as une échelle. No can do. C'est trop haut pour toi, mais t'as une échelle, couillonne! Pète ta logique, t'as une échelle! Bon, on va aller voir à l'étage, hein? On sait jamais, hein? Classical statues, oil paintings, and heavy draperies are in stark contrast to the austere stone walls. Une table. Ok, j'ai récupéré une nappe. Heavy duty linen. Ok, j'ai récupéré un rideau, hein? It's not a great idea. A durable curtain. It can take a lot. Heavy duty linen. Ok, pourquoi j'ai récupéré des draps, une échelle, des rideaux Hashtag They pétalogique. weren't painted by a renowned master, but they still represent the good old Venetian school. Maintenant la table. La trappe. I'm curious what they use this trapdoor for. Something's blocking the lid. Mhm. Trial and error, they say. Bon. On a une trappe. They weren't painted by a renowned master. C'est tout. Bon, c'est pas très convaincant par là-haut. I can't talk at the moment. Alors c'est tout. Maintenant, on peut aller par I've là. still got a couple of Ah non, je minutes peux till pas. the meeting with the Count. I'll just relish the atmosphere of the city. Ah bah si. Alors, je peux aller par là. Attendez. Attendez. J'ai une putain de pub de Steam qui s'affiche. Voilà, merci. Ah, Venice. Ah putain, mais non, c'est un feu d'artifice de merde! Alors, on peut parler à la dame, on peut aller à plein d'endroits par là. Moi, je vais d'abord faire les poubelles, parce que je suis une archéologue, donc je fais d'abord toujours les poubelles. Ça sert à rien, mais voilà, j'ai fait les poubelles. The beautiful Venetian wells are part of the complex rainwater gathering system developed centuries ago. Ah, je me souviens là dans Assassin's Creed quand j'ai escaladé. Pardon. Je vais parler à la dame. Au bal masqué, ohé, ohé. Having a good time? Ah, jolly good. Up pretty well. Seems like a perfect spot for an appointment.
I'm mad because I'm waiting for my boyfriend, and we have a deal What is it? that I am the one who can be late. Maybe you've come too early. Oh, it seems so. But it's all because of this lecture. I want to have a good seat. They say it's going to be crowded. Really? Yeah, the canals are already jammed. Some of my friends decided to swim. And all of that because of some archaeology lecture? So what? That a woman discovered something new on Malta. We Italians are really interested in Ah, it. son oncle s'est surtout fait buter, mais bon. Surprised. Local children dig up ancient coins playing in sandboxes. Where do you think they get the money for famous Italian ice cream, eh? You're wearing a lovely dress. Thanks. I sewed it myself. Ouais, elle est pas mal. You did? I envy you. I need to wear this suit. Why's that? That's what my stylist suggested, and now I don't even have anything to change into. Wearing a suit in the middle of the carnival. I'm gonna try to find something in the wardrobe. I am a set designer in a theater. But you know what? You look good to me. Thanks. Il ressemble à un pingouin, mais tout va bien, hein. Have fun. Thanks. You too. Attendez. Pour voir les chemins. Donc, le puits, la façade de la squalla. The facade, just like the interior, is an interesting combination of architectural styles. Ça nous fait une belle jambe. Alors, on avait le pont, le canal. On va aller sur le pont. Not a soul in sight. Have they all run to St. Mark's Square? Peut-être. Je peux pas y aller. Mais non, je peux pas y aller. Je suis tellement deg. C'est pas le même truc. Putain. Bon, bah on va aller là-bas, hein. On va bien voir. On a night like this, the taxi stand is deserted. On a night like this. Ok. Donc je suppose qu'il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien. Le monsieur là, il veut pas parler. Bon, bah on va rentrer puis on va voir ce qui se passe, hein. Let's put this conversation off. Ok. An ad of my book with a lecture agenda. Bon. On va retourner là parce que pour l'instant c'est le seul endroit où il y a quelque chose à faire. I'd like to look at a club. No can do. Mais comment ça impossible? T'as une échelle, connasse! Pfft. Jeu de merde! There's a mystery hidden in this chaotic inscription. The inscription pieces just need to be rearranged. Oui. Ah. Ok, tout d'un This coup won't c'est mieux. work. Vous savez qu'il y a un petit bout de A qui se balade. Hop. Ouais, je sais, je fais de la merde, mais... Ouais, on peut dire que c'est ça. Ouais, ok. Ça m'a l'air d'être pas trop dégueu, ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Hop là, hop là.
suis en train de faire un peu de merde, mais c'est pas grave. Ouais, ça va être ça. This won't. Ouais, je sais, je fais n'importe quoi, mais vous inquiétez pas, ça va finir par rentrer, voilà. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça doit aller là-bas, donc ça va être merveilleux pour faire rentrer tout ça. This won't work. Oui, oui, bah attends, t'as pas attendu pas que ta mère te fasse. Voilà. I think it's the confraternity's Voilà. maxim. Ugh, I heard a grind. Gratis, Gives me the accept creeps. pieces, gratis dette. The bases of the columns turned slightly. Oh, you can rotate them. Mhm. On est d'accord que peu importe les côtés, ça tourne toujours pareil. Donc je pense que j'ai 4 manœuvres pour pouvoir débloquer cette merde. J'en ai 6. 1, 2... Et ouais, c'est ça. C'est pas ça. Je sens qu'on va s'éclater les gens. J'ai l'impression que la caméra est un peu haute. Hop là, je comprends pas que je suis obligée de bouger cette caméra à chaque fois, mais bon. Alors... Un, 2, 3, 4, 5, 6... Oh bordel, que je vais m'énerver. Mais y a pas d'indice sur les vitraux ou un truc pour... Gratis... Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un indice? J'en sais rien. Well done, Ouais. Sylvie. You've opened it. Bien ouais, With such security, there must be something precious inside. Sans blague.
There was only a Des handful graines. of dry seeds inside. I think they traveled here inside the conquistador's chest over 400 years ago. Ok, donc j'ai récupéré des graines. A handful of dry, unusually shaped seeds. Bon, il y a des noyaux de pêche, mais c'est pas grave. Tiens, il y a un mec. Il était pas là avant. Alors, mon bon ami. Miss Sylvie Leroux. That's me. Il va sortir un flingue et va me To descendre. have a brief word with you. The Count was supposed to meet me in person. Not this time. He asked for the meeting himself. I'm disappointed. The Count will call you. He won't come? He is afraid of a few obtrusive acquaintances. Who are you, really? A gondolier, a messenger, or the Count's associate? 2 of these names are correct. Shall I guess? How about a compromise? You won't be guessing, and I won't be answering. Anyway, I need to go. Ok. Wait a second. Tell me something about Saint Germain. In a word, A sentence would be fine. mysterious. And that's all. No, I've brought something extraordinary for you. What is it? A chronometer? Take a look at it. The Count is curious about your opinion. Am I to examine it? If possible. All right, but not today. I'm delivering a lecture. Tiens, comme tonton, il est mort. Ah, tiens, il nous a balancé encore une pièce. This death. It's horrible. I'm still shocked by what happened. It could have been me. Sans blague. Everything is lost. There was no other way. I had to cancel the lecture. Un petit peu, il y a eu un meurtre. Unfortunately, such a tragedy. Did he have any family? Everyone does. A wife, a child? The police haven't identified him yet, but he's a local, a gondolier. Somebody out there is worrying about him. I'll ask around tomorrow, but the carnival is no time for mourning. A woman is waiting to criticize him for being so late. In a few hours, she'll be willing to forgive him anything as long as he returns. Instead of him, an embarrassed police officer will come and inform her in a cold voice that... Everything is lost. no, not for her. And the Count? Is he waiting for him? Isn't he curious about the impression he's made with the chronometer? Do you have the Count's phone number? Non. No, nothing. I can only wait. I don't really know what for. You should go to bed. No Ça, c'est way. plutôt une bonne I wouldn't idée. be able to fall asleep to protect myself from everything that happened here. Barely 2 hours ago. Pourtant, ce serait la meilleure chose à faire. A few sleeping pills will take care of that. Voilà. And I was so surprised that my uncle needed to take them. You're young. You'll recover quickly. A bit of sleep and the body itself will deal with the tormented mind. Not so long ago, a man with good intentions shot my uncle. Probably by chance. I believe that. I read about that tragedy. People are like houses in a medieval city. When one collapses, the ones close to it start shaking. With all due respect, the death of an old man isn't as depressing as that of a young one. How Mais old c'est do you quoi think ce you jeu are? avec des réélections de Still, you can say connards? that my uncle didn't die in vain. Something was saved back then. But why did the gondolier die? Maybe somebody ça, c'est à was toi de trouver settling an old pourquoi, hein. score. A jealous husband, perhaps? Anyway, it doesn't make sense. Bah, tu sais, un mari jaloux, les mecs, hein, ils sont... Comment dire? On sait qu'ils sont cons, hein. I'm still wondering if it wasn't me he wanted to kill. No, the killer had enough time to shoot again. Maybe he panicked. From what you said, it appears he was self-confident and not in a hurry at all. That strange missile, the Curer poisoned arrow, almost grazed me. But you're safe now. I guess that's why you refuse to have any police protection. You're right. I just need to focus on something. That chronometer he gave me. Do you have it? Please don't give me away. I don't want the police to take it. Bah, pourtant, ça aurait été bien pour monter la piste, surtout si tu t'inquiètes de sa femme et ses gosses. After all, it was his
What was his name? I don't know. His last wish. The chronometer needs to be cleaned, and I've seen various reagents and tools in that showcase in the meeting hall. May I use them? But how? The hall is sealed and we can't enter. Oh. True. Then I can't do anything, can I? I'd like to get inside myself. I left my documents on a chair. God knows when I'll gain access to them. They sealed it and left it just like that? And we're supposed to wait until they generously let us in? Well, force majeure. Elle va passer comme une connasse. What if we unstuck the tape, took everything we needed, and then stuck Elle a it du back? dissolvant. You'd better not do that. You'd put yourself in trouble. I'll do it in such a way that nobody Se will tirer des notice. ennuis. Bon, tout de I suite. doubt that's possible. You don't believe me? I'm an archaeologist, and restoration is my work. But you'll destroy the tape. No, I won't. T'inquiète. On va trouver une solution. I need to think it over in private. I won't disturb. The gondolier asked me to check the watch. I guess I should do that. Hey. A 19th century watch with an openable watch case. There's an engraving under the layer of dirt. Maybe I could use the reagent. Think, Sylvie, think. Non, juste le coton No sur can la do. montre. There's an engraving. Ok, si tu veux rien prendre. Ok. I shouldn't be tearing this tape off. It's punishable by law. I shouldn't be tearing. Attendez, on va faire une petite sauvegarde tant qu'on y est. Ou pas. Alors, retourne voir la montre. There's an engraving under the layer of dirt. There's an engraving under the layer of dirt. Bah oui, mais j'ai du coton. J'ai du coton. J'ai du coton, meuf. Ok, je peux toujours rien faire avec ce truc à la con. Think, Sylvie, think. Bah oui, je fais que ça, penser. Cruchasse. Something's blocking the lid. Alors, qu'est-ce que j'ai pour soulever ce couvercle? This won't work. J'ai pas d'outils ni rien. Think, Sylvie. Ah. Trial and error. We need an alternative solution. A great strong. Voilà, donc ça, c'était We logique. need an alternative solution. This won't work. No can. Too bad. No can. Think, Sylvie. We need an alternative. This won't. No can. This won't work. Qu'est-ce que je pourrais avoir pour défoncer ces trucs? Il y a encore des choses sur la table. Je vérifie. Ah, non, il n'y a rien sur cette table. Est-ce que je peux poser la montre? Non. Mhm. Est-ce que je peux sortir? Mhm. Est-ce que dans notre poubelle tout à l'heure, il y aurait des choses? Ah, come Hop là. here. Hey! Ah, il y a un truc qui traîne dans la poubelle. Regardez, il y a un truc qui traîne dans la poubelle. It'll come in handy. I won't. Tough plastic tape. De la rubalise.
Ok, il y a des outils qui traînent comme ça. Ok, tranquille, hein. Et les deux teubés amoureux, là, ils ont des choses à nous dire, on sait jamais, hein. I can't talk right now. Même lui, il veut pas parler, si. C'est la Hi, fête. Great. La Aren't we fête. We are not. It was great when you decided to dive into the empathy fountain. Everybody keeps Oh, saying Bianca, that. c'est le nom de But l'épée I de actually Bartolomeo don't d'Alviano remember dans any of it. Assassin's Creed 2. Arnolfo all over. So absent-minded. What are you doing tonight? Tonight is going to be cultural. First, the archaeology lecture. Then, a Ah, conversation ça fait 2 heures with qu'elle the a été speaker. annulée la conférence, hein. Vous êtes pas à l'heure, hein. An autograph, a photo together. Then some free wine again. Going to a restaurant with a newly met friends. Chance for more glasses of free wine. An unexpected encounter with some old friends. Time to switch to whole bottles. An unavoidable visit to the familiar ATM. And then we go the whole hog. Or vaulting the canal. You haven't learned your lesson? You've already forgotten how you got stuck in the middle of the canal, hanging on an upright oar. Ah, I wasn't stuck. That was my strategy. No matter Yes, how many times you try, you'll never repeat that. We'll see about that. We'll see. Yeah, unless some gondolier helps you. Oh, you'd be surprised. The older the gondolier, the harder the oar. So, Titre. how do you like our agenda for tonight? Very ambitious. Yeah, nothing doing. Item 1 off the list. No free glasses of wine. Only one thing on your mind. No feast for the soul. They've cancelled the lecture. Bah How oui, il y a could un they mec qui est turn their mort. backs on their loyal audience? A murder was committed inside. A murder? What happened? You could say somebody was shot. Horrible. I told you I saw the police. You also came here for the lecture? Yeah, Then join us. I can't. I've got an appointment at the... Oh, a priest? No, just an appointment. Oh, don't worry. Maybe something will come of it. Elle Goodbye. est un peu chaude, la See madame, you là, on the non? Bye. You'll find us in the last open joint. Tipsy, but a funny couple anyway. I'd like to have fun like them. There's another masquerader on the bridge. I'll go talk to him. Meuf, t'es archéologue. Tu es normalement tout en capacité de faire la chouille. Ta-ta-ta. Ah, Salamandra, qu'est-ce que tu fais là, connard? That figure on the bridge makes my skin crawl. Je crois que le mec va te faire la nique, hein. C'est l'assassin, mais tout va bien. Right now, I've got nothing to discuss. No can do. No can do. Think, Sylvie. Bah... Est-ce qu'avec la pince, je vais pouvoir ouvrir là-bas? Voilà. Too heavy. I can't hold it. Too heavy. I can't. We need an alternative solution. Think, Sylvie, think. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Le It's crayon? not a great idea. No can do. Non. La table, tu veux pas t'en servir? Peut-être la corde. It's not a. Bah, This ça won't aurait pu, hein? On y était presque. No way. I'm not going to jump into the canal. Bah, pourquoi pas, hein? Après tout, hop. Voilà. Quelle
Gee, l'acrobate. it even sparkled. Prends le bâton. Le bâton abruti. Une clé, des allumettes, une rame. I can't row with something like that. There must be a door that it would fit. Elle ouvre une porte sans blague. Alors moi j'avais inventé le concept de clé qui n'ouvre pas de porte, hein, parce que c'est rigolo. A good flare is really something, but a smoke bomb even more so. Alors, donc la porte. Locked. I can't get inside. Alors, est-ce que... Bah voilà. I can't talk right now. T'es sérieuse? An ad of my book with the... It's not a great... Vous êtes en train de me dire que j'ai fait tout ça pour ça? This won't work. Trial and error. Trial and error. No can. We need an... Non mais t'es sérieuse, meuf? J'ai loupé un truc. Et non, j'ai rien loupé d'autre. Mais c'est naze. Bon, on va pas se mentir, j'ai pas l'impression que ça m'ait beaucoup avancé cette affaire. I shouldn't be tearing this tape off. It's pun... It's not a great... We need an al... This won't work. We need an al... Trial and error, they say. Men always wonder why we need to carry so much stuff around in our bags, but they can't deal with simple tasks like these. Pourquoi le dissolvant? J'en ai aucune idée. The showcase is closed. Bah ouais. Ciseaux. It's not a no can do. This won't work. Mhm. Ah, les papiers du mec. Ah, la pièce de monnaie. He should be grateful I've recovered them. Et la pièce que le mec a balancée tout à l'heure. I found a similar coin in Brittany. Is the Genre, murderer leaving his les mark? flics sont venus, ils ont pas vu la pièce. C'est quand même des sacrés branques, hein. Alors lui, si on lui donne ses papiers, ça nous fait quelque chose? Donne les I clés. found your documents, but I can't open the showcases without the keys. I'm grateful for the documents. Just a second. Here, these should be the ones. Thank you. Allez. I need to think it over. I won't disturb. Allez, on est reparti. Donne la clé. Non. Donne la clé. Non. Oui. Allez, dépêche-toi. Cours un peu avec tes talons pourris là. Trial and error, they say. Unfortunately, the key doesn't fit. With this bunch of keys, I can search every corner of the Scola. Ok, c'est pas les bonnes. The showcase is closed. Unfortunately, the key doesn't fit. On va essayer l'autre vitrine. On va bien voir ce que ça donne.
Ah. Archaeological tools. They still look quite useful to me. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Pâte à nettoyer de l'argent. Ah. It's not a great idea. This won't work. No can do. Du coton. Voilà. I can see an inscription, Oh. but it's soiled and I can't read it. I think I've cleaned it too hard. I can't decipher the inscription. Mhm. Patine pour argent. A magnifying glass can be very... Think, Sylvie, think. Mhm. The inscription is clear now. Et The voilà. letters are too small for me to read. A 19th century watch with an inscription. Oui. Mary Celeste, 1872. Benjamin Spooner Briggs. This chronometer belonged to the captain of the abandoned ship. Ok. There are two engravings on the watch case. Mary Celeste, 1872, and Benjamin S. Briggs. Ok. J'ai entendu un bruit. Mhm. Here are the keys. I've Hey, taken on some lui rend les tools clés and parce qu'on reagents est from bien the showcase. aimable. Use them for as long as you please. Ok. Thank On lui you rend ses so clés, much. on lui rend ses clés quand Have you même. stuck the tape back on the door? Je vais le faire. Ah, the tape. Yes. You'd better do it right away. Captain I've Briggs. deciphered the inscriptions. You'll never believe who this chronometer belonged to. Not to Ponce de Leon, I suppose. You're joking, and it really is interesting. So whose chronometer was it? There are two inscriptions, Benjamin S. Briggs and Mary Celeste, 1872. My, that's no mean treat. As you know, the captain along with the whole crew of Mary Celeste vanished without a trace in 1872. Yes, if I Ça me dit remember quelque chose, correctly, l'aventure du on Marie 4 Céleste. December, the drifting ship was spotted in the Atlantic by the De Grazia crew, about 400 miles off the coast of Gibraltar. Everything on board was almost in perfect order, but they couldn't find any crew members. That must have been quite a spooky experience. This mystery hasn't been solved up to this day, although various theories have been put forward. None of them able to explain the Ouais, c'est mystery. peut-être pour ça que j'en ai Did you entendu know parler. that a few years earlier, Briggs had come to Europe, to Marseille reputedly, though I've Oh heard putain, me that dites pas qu'on va aller à Marseille. Italy as well. In any case, his chronometer reached as far as Venice. The captain might have left it on the ship. I know nothing about it, but it seems that the personal belongings disappeared along with their owners. This means that Briggs didn't take it on the journey, and that's quite strange. This whole story is strange. Sans blague. Because of this whole confusion, I've forgotten to tell you I found a cache underneath the Latin inscription in the recess. The cache where the conquistador's chest was kept? It seems so. It was empty apart from a few seeds. I also almost forgot to tell you something. Among the documents you brought me from the meeting hall, there's a list of contents of that chest. From the times when it was stored here? Yes, the list comes from the 16th century. So what's on the list? Donne la liste. Alors, le dit coffre, sous la responsabilité du gardien, fait environ une coudée. En bois de rose, ses parois sont richement décorées de rosettes en argent. 3 disques de métal reliés par une serrure sont disposés sur le couvercle qui est renforcé par une plaque décorative. À l'intérieur se trouve un pistolet, une bague et une clé. Une cruche en poterie grecque décorée dans le style crétois. What? Ça n'avait pas l'air très crétois tout ça, mais c'est pas grave. Avec 2 becs pointant dans des directions opposées, bah oui, il nous en reste qu'un morceau. Le coffre appartient à Juan Ponce de Leon, ancien gouverneur de Puerto Rico qui a découvert la Floride. There's one thing I didn't find in the chest. Namely, A uniquely shaped jug, if I got it right. That's correct. There was a pottery fragment in the chest. A spout of a jug, to be precise. it's possible that the damaged jug has been traveling around the world for some time.
I've heard that someone from Cairo bought it. Can you give me any details? None, I'm afraid. Some people protect such information like intelligence secrets, and this is one of those cases. Alors, quand tu fais du trafic d'antiquités, Tough ouais. luck. Maybe the auction house will know something. You know what? Now that the chest was found, maybe it's worth exhibiting it again in the place it had been kept for so many years. A terrific idea. We could combine it with a scientific symposium. For instance, the role of legends in the discovery and conquest of the New World. I'll help you. I'll talk to the museum director. For the time being, however, a lot of strenuous work on that chest awaits me. I'm looking forward to the results. You can share them when you give a lecture during the exhibition in the Scuola di Santa Croce. I'd love to. Although, I'm still shivering when I think of today's events. A man called. He wanted to talk to you. Did he introduce himself? No, but he'll call you again. Ok. I need to think it over in private. I won't disturb. Ah, ça y est. Hello, Sylvie LaRue speaking. Count Saint-Germain. I intended to come there, but under the circumstances, So you know. bad news spreads quickly. What about his family? Comme la mort. Family? I do not know them. I cannot talk for long, therefore let me come to the point. I would like to commission you to do an expert analysis for me. It is crucial. Please take the tools and reagents with you. What reagents? What am I going to analyze? A painted plank. Please bring anything you find. Have you got the chronometer? Yes, he gave it to me just before his death. Then bring it as well, regardless of whether you have managed to examine it or not. I have. Really? Splendid. Please come to me as soon as possible. And the address? You will find it on the chronometer. On the chronometer, but I checked it carefully. There's no address. But there is. If what they say about you is true, you will know how to reach me. I'm not so sure of that. I cannot say anything more. This telephone might be tapped, after all. Do be careful. If you have the impression that someone is following you, turn back. Be alert. I've almost gotten killed today. How about putting it off till tomorrow? It'll be much safer. On the contrary, tomorrow we may not have the chance to meet. Okay, I'll try. Just remember not to discuss the matter with anyone, not even in the scuola. Fine. I am awaiting you. C'est super rassurant tout ce gros I need bordel. to see this man, if only to return the chronometer. In fact, I can't wait to meet him. So the pottery fragment I've copied is the spout of the jug which was kept inside the chest from the 16th century. Alors, This description probably comes from the... There are 2 engravings on the watch case. il y a une adresse sur cette merde. I've got nothing to discuss. Peut-être que je me occupe de la porte, non? No can do. At first glance, everything looks normal. And the first impression does matter. Bon. On peut ouvrir des scellés avec du dissolvant et refermer avec du vernis. Bon, sachez-le les gens. Si ça vous tente d'arriver sur une scène de crime. See for yourself. The police will never notice anything. Unbelievable. I know my stuff. You really are a professional. I need to think it over in private. I won't disturb. Bon. Sortons. Alors qu'est-ce que j'ai avec moi? J'ai toujours la rame. Est-ce qu'on va pouvoir reparler aux deux Gugus? Est-ce qu'on peut passer dans le I puits? can't talk right now. Have you heard of the Casa Celeste? You mean Palazzo Celeste? Ouais. Palazzo. You've got to go down the canal. Straight, turn right, turn left, turn right twice. Turn right 4 times. You want her to go around in circle? That'd be fun, huh? Oh, hold Droite, on. gauche, What's your droite, droite. name?
Sylvie. Like that archaeologist. But you know, it will be hard for you to catch an empty gondola. The boats are overcrowded. Unless you board the Vampretto. You can try the drowning style. You jump from a bridge when a gondola passes by. The passengers start screaming. The gondolier pulls you on Ça, je veux faire. Does it work? Not worth trying. The canal water stinks awfully. I know. C'est sûr, mais A bon. water Segway would be ideal for Sylvie. You can do various sports here, but believe me, a bath in winter isn't the best idea. Oh, poor archaeologist. Which one? The one dead that was supposed to give the lecture. One more drink, and she'll be back to normal. Why poor? Haven't you heard? She was shot. No, it wasn't her. She was going to promote her book. Maybe it was a disappointed reader, eh? Instead of buying a computer game, he spent all of his money on a piece of paper. A lunatic. Only lunatics shoot people. Maybe it was a reviewer, eh? He was preparing to go to a match when his editor told him to write an urgent review of a popular science book. He must have been a crime story specialist since he knew how to handle a gun. But that book he couldn't handle, so he did the only thing he could. Bang! He didn't know that you don't shoot a piano player. Listen, that woman is alive. That's great news. Let's celebrate. Was she rescued? Somebody else was killed, a gondolier. I had a feeling we wouldn't catch a taxi tonight. Explain it to me, Bianca. Why would a reviewer shoot a gondolier? Would you read such a C'est book? qui ces gens? So the gondolier was a writer too? No. Would you buy the book instead of a game? Me? Of course. I'd buy it and ask her to sign it for me. Ah, yeah, right. I know you. You'd be flirting with her. I'd invite her out for a free glass of wine. Haven't you heard she was barely rescued? What if you're Parce que drinking free recevez-moi. wine with her, and suddenly the reviewer appears and bang! I'd rescue her. Do you even realize what it would mean to be responsible for her life? I've On taken est a obligé de lesson parler avec ces course. gens-là en fait. I give her a heart massage, a mouth to mouth. Mais bon, on a un bouquin et de quoi dédicacer, et c'est peut-être pas pour rien, hein. What kind of a lifesaver are you? Mais vraiment l'art de tourner en rond ce jeu, hein. The body is on the feet, eh? You wouldn't have to brutally press her heart. Her chest. You lecture. She's already experienced enough violence. You can find her heart area on her foot and gently press it with your thumbs. So Tiens, you elle est know. fétichiste des pieds, elle. That's exactly how I'm going to rescue her. And I'll show you where it is. Oh, Sylvie, I can't. Maybe you could show it to him, eh? Non merci. You know what? I'll get that book with an autograph for you. Just wait a moment. Cool. But don't worry if it doesn't work out. 3 glasses of wine will do. Attends, lui, il pense qu'à picoler du vin gratos, hein. She's a barely rescue. She deserves some rest. Goodbye. See you in the city. Bye. I'll sign this secretly so that they don't know I'm the author. After what happened. Je comprends pas pourquoi on leur file une dédicace, hein, mais tiens mec, prends le livre. Et donne-moi un truc utile, histoire qu'on discute I've pas got the pour book rien. for you with the dedication. To Bianca and Arnolfo, true archaeology lovers, I hope you'll always feel like having fun. Sylvia Larose. Beautiful. You've done a terrific job, girl. But you know what? I have a feeling we should thank the author in person. I really think she's been through way too much today. Arnie, I know you're a wonderful lifesaver, but let's not tempt fate. All right. So what are we going to do with such a promising night? I'm certain you'll be just fine. I've got to go my own Allez, way. on veut se tirer maintenant. Man. Sylvie, once you've talked long enough, take him out to the city. You won't regret that. I don't know if he'll be willing to. Arnie, don't push her. She isn't sure of the guy yet. Sylvie, since you're having a tryst,
You can't be so demonstrative, eh? It's not a tryst. Every decent Venetian girl wears a mask when going to a tryst. Take it. Without the mask, you're conspicuously naked. You just stand out. Au Thanks. bal! Au bal masqué, ohé, ohé! And one more thing. I call this the Blairelle Munchausen trick, eh? If the guy turns out to be a worthless yet pestering, grab the flare, administer it, and then light it. You'll get rid of him in no time. Aren't you Pourquoi going pas? a bit too far? The girl may take it literally. Ah, stop your whining. I love you because you're so crazy. And now we needed to do Oui, something c'est une technique comme une autre pour se débarrasser d'un mec, hein. I have a hunch that she is very sad and I can't do anything about it for now. That's why we need to have a great time, eh? Ah. Ça fait 1 heure que je joue, on n'a rien fait, pratiquement. Goodbye. See you in the city. Au revoir. Bye You'll find us in bye. the last open joint. There's an empty gondola by the Scola wall. The question is, how to get on it. On va essayer. As a child, I used to make smoke bombs out of table tennis balls. That was fun. We need an Think, Sylvie. Je sais pas qu'est-ce The man qu'on... on the bridge will see me leaving, and the Count asked me to be cautious. Alors, elle a parlé de faire des boulettes. On a des trucs de papier ici. This won't work. On va pas faire les photocopies ici. We need an alternative solution. Roux. Roux. Ça va le petit roux? Oh, regardez qui est là. Oh, c'est l'instant bombure. Hein? C'est l'instant bombure. Hein? Hein? Regardez comme il est beau, mon petit chat. Hein? C'est le plus beau des petits chats. Hein? C'est le plus con des petits chats aussi. Faut dire qu'il a été bien éduqué par Tarkan. Hein? 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 Regardez-moi ce beau petit chat. Hein? Qu'il est beau le petit chat. Hein? Qui est-ce qui est plus beau, mon chat ou Bulbizarre là-haut? Hein? Qui c'est qui est plus beau? Le chat ou Bulbizarre? Répondez en commentaire. Si vous regardez les replays sur YouTube. Allez. Non. Monsieur, est-ce que t'as du papier? I've got nothing to discuss. Je peux récupérer la vie? An ad of my book. Je veux du papier pour faire des boulettes. This won't work. Trial and error, they say. Tu veux pas mettre le masque sur toi? Non. Alors, il y a le connard sur le pont. Il faut s'en débarrasser. That figure on the bridge may... This won't work. Alors, on va faire une petite sauvegarde. Et maintenant, on va réfléchir. Alors, That figure on the bridge... On a night like this, the tap... on va retourner au taxi. On va voir ce qu'on peut faire. Et toi, mon loulou, hein, qu'est-ce que tu ferais, mon bon bur? Think, Sylvie, think. We need an alternative solution. Ouais. Laquelle? J'en sais rien. Mais il en faut une. Alors, ce qui est perturbant, c'est qu'on n'a pas encore usé de cette machine. Et à mon avis, la découpeuse, si elle est là, c'est pas pour rien. Alors, est-ce qu'on a des choses à récupérer encore dans la poubelle ici? Non.
Non, 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 non. Y a rien. Qu'est-ce que tu me dis là? The beautiful Venetian wells are part of the complex rainwater gathered. Et alors? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que lui, il m'embête toujours là-bas. That figure on the... Trial and error, they say. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une This pelle. indispensable... Archaeologists use such brushes to sweep the dust from unearthed items. Bon, personnellement, j'ai plus des passons plats, mais ça peut être Some utile. cheap plastic on your face, and you're a completely different... Another prop of a self-taught pyrotechnist. Another prop of a self-taught Trial and error, they say. Another prop of a self... Ah! Blunt but pointed. This won't... Think, Sylvie. No can... Oui, j'essaie de We need réfléchir, we mais need bon, an c'est pas alternative. simple avec toi, Miss. We need an alt... Despite... Ah, si, elle a fait The quelque flare's chose. ready to be We need an... It's not... No can do... This won't work. It's not... Think, Sylvie. It's not... Think, Sylvie. Think, Sylvie. We need an... This won't... Think, Sylvie. It's not a great... We need an... The flare's ready to be completed with something. Bah... Ouais, des allumettes. Think, Sylvie. Think. Coucou la frangine! Great idea. Comment tu viens dans le jeu de la loose? Comment va? We need an alternative solution. Il me manque quelque chose. Fatigué, ouais. On a night like this, the taxis... Mais ça y est, t'es en On a night like week-end. this, Et j'ai faim. Ah. Bah, en même temps, t'as fait du on sport, a night hein. like this. Hmm. Regarde qui est là, sur mes genoux. Hop là, regardez qui est là, la grosse merde. Je fais chauffer ma soupe, ok. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce gros tas ridicule. Hein? No can do. Trial and error. No can do. Trial and error, they say. J'ai pas d'idée. It's not a great... Trial and error. This won't work. Je sais pas quoi It'll come in faire. handy. Je sais pas comment faire. Tu te couches, bon bur, voilà. Voilà. Bon, en plus comme ça, voilà, tu peux téter mes doigts, hein. Attends, on dirait qu'il y a un truc bloqué dedans, c'est relou, quoi. We need an... Maybe we'll talk later. Non, là, je peux pas y retourner. Trial and error. Think, Sylvie. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une carte. The copy J'ai un is morceau de protected. poterie de merde. A handful of dry, unusual... J'ai des It'll graines de come in handy. merde. I won't burn my hands. Ça est en train de me brûler. Je sais pas pourquoi, mais des I've allumettes, fixed the une ore. rame. Maybe it's no good for ore vaulting the canal, but I can move the boat with it. Bah oui, mais ça, je sais que j'ai fait une rame tout I à l'heure. already have 2 ancient gold coins with the emblem of a tree.
Both are connected with dramatic events. This indispensable tool can also be useful for restoration work. Archaeologists use such... There are 2 engravings on this description. Hop là. Some cheap plastic. The flare's ready to be completed with something. Ah ouais, mais je sais pas quoi. Think, Sylvie. Trial and error. We need an... Think, Sylvie. J'ai pas d'idée. Trial and error. It's not... Trial and error. Mais j'ai tellement pas d'idée là. Elle a parlé de boulettes tout à l'heure, mais on n'a pas de papier ni rien. Comment on fait des boulettes si on n'a pas de papier Je sais pas du tout quoi faire là. Et ça servait à rien, mais on l'a fait. Je sais pas quoi faire. Ah, bon bure, t'es chiant. This won't work. On met la carte. Think, Sylvie, think. Bah oui, bah j'essaye, meuf, t'es relou. Ready to be completed with something. Elle a besoin de quelque chose. Les pièces. I already have 2. Non. No can do. It's not. Think, Bah, Sylvie, c'est think. rien, on va passer Ok. en revue tous les trucs. Il y a bien un moment. Think, Sylvie. It's not. Think, Sylvie. We need a... No can do. Donc clairement, s'il manque quelque chose, je sais pas quoi. Ça m'écasse. On va faire une sauvegarde. Où est-ce qu'il y a un endroit je loupe quelque chose? Les 2 branques là-bas, ils ont rien à me dire. I've got nothing to discuss. I can't talk at the moment. Ok. Là, j'avoue, je suis perdue. The facade, just like the interior. Oui, bah ça, tu nous apprends rien. Mhm. Je sais pas quoi faire. That figure on the bridge makes my skin crawl. Oui, mais ça, j'ai compris, mais moi, je pensais que tu voulais lui mettre le pétard dans la gueule. It's not a great... No can... Donne-lui un coup de latte. Think, Sylvie. Je suis perdue. Je translave, je reviens. Ouais, bah d'ici là, j'aurais sûrement pas fait grand-chose. C'est encore la façade qui va me dire. The facade, just like... On s'en fout de la façade. On a night like this, the taxi stand is deserted. Bah oui, bah ça on avait compris. On a night like this... On a night like this... Elle a parlé de boulettes en papier tout à l'heure. C'est ça qui me chagrine. C'est que bah ouais, mais pour faire des boulettes en papier, il faut du papier. The beautiful Venetian wells are a part of the complex rainwater gathering system developed centuries ago. Et je tourne en rond. Là, sur le bureau, clairement, on n'a rien à faire. Think, Sylvie, think. This won't work. Sérieux, c'était le masque! Well, maybe it's a waste, but Le I wouldn't have it today masque! anyway. These À quel moment le masque, c'est un truc qu'on va hacher?
It's not a trial and error, they say. Non mais t'es sérieuse, meuf? Les gens ils te filent un masque et Trial and error. We need an trial and error, they say. No can do. Ah mais la pertinence de ce jeu, parfois... Les mecs qui ont écrit le scénar, ils étaient beurrés, hein. Bon, on va aller voir notre fameux comte de Saint-Germain. En lait. Pardon. Il fallait que je la fasse. See, I reached Palazzo Celeste without any mishap. Bon, il se passe quoi? Il se passe que je devais faire ma conférence, qu'on a fait des trucs un peu inutiles, on a trouvé des putains de graines, et puis il y a un mec masqué, un gondolier qui est venu nous voir en disant en fait le comte de Saint-Germain que vous deviez voir, il va pas venir, il m'envoie pour vous transmettre un message et vous donner un objet, un chronomètre, il nous file le chrono, et là, il y a un mec qui le bute. Et puis voilà, donc on a décrypté le chronomètre. Et le comte de Saint-Germain nous a appelés pour nous dire qu'il fallait venir le voir. Voilà. Et voilà. Is the gate code displayed here? Is the gate code... A cast iron chain, because of this portcullis. Ok, super. Is the gate code displayed here? Alors attends. C'était quoi le This truc? description probably comes from Non, the c'est pas 18th ça. century. There Là, are two engravings. 1892. 72, pardon. Voilà. Donc on est toujours sur un bon gros jeu dans l'ennui. C'est passionnant, c'est écrit avec les pieds. Et voilà. I can hear some grating, but the portcullis won't budge. Something must be blocking it. You can see the stone blocking the mechanism Voilà. has fallen down. What a bizarre orangery. Such a mystical atmosphere. There's someone sitting on the pedestal, like a ruler on a Donc je peux te throne. rassurer, t'as pas loupé I grand suppose chose that's jusqu'à Count présent, Saint-Germain. hein. On va regarder un peu par là. The humidity in the garden has ruined the sculptures. Alors dans la mare, là il y a des grenouilles mortes. Une gamelle. On doit pas dévisser le truc cette fois. An old rusty bowl. However, it's not yet eaten away by... No can do. Je sais pas pourquoi j'ai rempli l'arrosoir, hein, mais on a rempli l'arrosoir, hein. The plants have really Font un good peu la growing gueule les conditions here. plantes. Non, il y en avait pas des grenouilles mortes, mais bon. Ah, voilà notre pingouin. Who took his life? I didn't see him. The killer disappeared, just vanished into thin air. Oh, Magie. was it a ghost? I feel sorry for you, but why are you blaming me? I could have been killed myself. It is not about you at all. So many hours have passed, and yet we know nothing. Have the police joined the festivities? Bah ouais, You'll learn sûrement. nothing from the police. The only thing they're good at is asking the same questions on and on and on. Those lily-livered assassins trouble and harass me. They want to drive me insane. Why is that? If only I could see the murderer's face. Then I would probably understand it. You'd better not get the chance.
They want me to be afraid of my own shadow. They want my brain to boil with fear. Ouais, t'as l'air un peu parano quand même, mon gars, hein. I've not even welcomed you properly. I am Count Saint-Germain. Sylvie LaRue. You look even prettier than in the picture. Ok. Bon. Here you are, Briggs chronometer. Did I hear you right? Briggs? Tiens, Yep, connard. Benjamin Spooner Briggs. Aha! Spooner, ça veut dire qu'il Was the s'appelle captain Petite of the ship Cuillère. Mary Celeste, Pardon. which on 4 November 1872 left. New York, and a month later was found abandoned 400 miles from Gibraltar. Have you been testing me? You've done a splendid job. Glad to hear that. What's next? Let us focus on the discovery of Marie Celeste, shall we? They got on board the captain, what was his name? David Morehouse? Morehouse. Morehouse, He boarded c'est-à-dire the qu'il empty s'appelle plus de maisons. Soul in sight. The tea Ah, comme was still warm. François-Xavier de Maison, pardon. Nonsense. A few thousand miles is enough to cool the tea properly. A few thousand. Why such a theory? Why not, I say? Just look at what we have here. Escaping the ship because the alcohol they were transporting was about to explode. Pirates, tsunami, and a cook who poisoned the crew and then jumped overboard. How many scribblers have fed on this? Alors Stali, je sais pas si tu connais, mais en fait, il parle du Marie Céleste. Je sais pas si tu connais l'affaire, c'est un bateau qu'on a retrouvé à la dérive. Plus d'équipage, plus rien, on sait pas ce qui s'est passé. No one has solved the mystery of Mary Celeste so far. This chronometer. This chronometer what? It brings us closer to the solution, and undeniably at that. I'm all ears, Count. It was not found on the ship. It wasn't? Briggs left it in New York? I should rather say in Marion, where he lived, but no, nothing of this kind. The captain had it with him during the voyage. So Briggs survived? It was all a hoax? Was he trying to swindle compensation? He should have obeyed his wife and founded that ironmongery in New Bedford. He would not have lost the unblemished reputation he had in his lifetime. You're right. That man would never stoop to fraud. I agree. As for the chronometer, it has been a part of my collection for a long time. Alors, c'est très con là, le mien vient de dire qu'il aurait mieux fait d'écouter sa femme et de devenir quincailler. C'est dans mes chansons de Soldat Louis. Ça doit être dans Martiniquaise, peut-être il dit grosso modo qu'il va arrêter de devenir quincailler. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais voilà. How did Je you voulais juste manage parler to de get Soldat the Louis chronometer? et des chansons de pirates de merde. Peculiar case indeed. I cannot tell you how it fell into my hands. Cannot or will not? I simply do not remember. My memory fell to tiny pieces, each of which rolled. Arrête de in parler a en vers, different merde, c'est direction. chiant. I'm not really following. I had an accident. I barely survived a plane crash. C'est triste, hein. I'm sorry about the accident. Do not be. To tell the truth, after the accident, I was convinced that immortality was something natural. In a hospital? What a paradox. Precisely. The particle containing this piece of information drifted far, far away. Too bad it came back again. If I understand you correctly, you suffer from amnesia. Then how did you get home? Bloodsuckers always find a host. Fortunately, I am rich. Otherwise, no one would have showed up. Why did you want to see me? I possess an object, a precious one, I suppose, but this can only be verified by someone like you, a professional. Where is it? It is the plank lying on the table. The cracked paint that you see on its surface might be covering an authentic. Bon, allez, opération tableau. inscription. I'll Ou do truc my comme best. ça. May I use the things I need? Everything here is at your disposal. Allez. I'm going back to work. I hope to talk to you soon. Count Saint Germain. What to think of him? A charismatic person, but marked by suffering. Alors oui, ça, on avait remarqué que c'était louche, le truc au milieu. Interesting floor decoration, but the pattern on the rings is chaotic. Mhm. À mon avis, il va falloir poser des trucs sur ça. Et ça va nous permettre de faire bouger le milieu.
Alors... A master of the Venetian school kept in such conditions? An equally lush garden stretches outside the window. Alors, ça doit être ça. Attendez, il y a l'air d'avoir des choses là-bas en dessous. A bunch of junk. Un tas de rebuts. Alors, il y a une brosse. C'est quoi ça? Ok. A can containing lye-resistant polyvinyl acid. A container with c'est- lye. Ok, de la soude. Il n'y a rien d'autre ici. Though Alors, the plank doesn't look interesting, there might be something extraordinary under the cracked paint. alors. Trial and error, they say. This won't work. The brush is dipped in polyvinyl acetate. It can be used for priming or protecting. Under the cracked paint, I can see an older... We need an alternative solution. We need an alternative. I need some kind... A fragment of an inscription. I need... A fragment of an inscription. It's not a... This won't work. Trial and error. We need an... Thanks, Sil... No can... We need an... A fragment of an inscription. Bah ouais. No can do. Trial and error. It's not a great... Trial and error. It's not... Think, Sylvie, think. Lye can burn holes in my skin. I'm not going to work with... Ok, donc ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un mot. The uncovered inscription is protected. Now, I need a strong chemical agent to dissolve the paint. We need an... Trial and error. It's not a great idea. Alors, visiblement, elle veut des gants. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir des gants quelque part. On va demander à mon turlupin là qui a An bougé. equally lush garden stretch... How is the work going? Slowly. I need time. I can't find everything that's necessary to restore this plank. Anything you find here is at your disposal. Please, look around carefully. I'm going Okay. back. I hope to talk to you soon. On va retourner. Peut-être que dans le jardin, il y aura des gants. Cours! Voilà! Voilà! Allez hop! I've dissolved the top layer of the paint. Now it's time to reveal... I removed the paint. Mary Ma Celeste. Céleste. Awesome. Must be the remainder of the lifeboat from the derelict ship. Intéressant. A fragment of the broad... Alors, mon gars, ça y est. C'est marqué Marie-Céleste dessus. So what do you think about it? Excellent. It's Mary Celeste again. Is everything connected with this ship? It is quite possible. Where did you get this broadside? I bought it from an antiquary in Cairo. It must Ah, be c'est a pas la première piece fois of qu'on the parle du missing Caire. lifeboat. So there are more? Yes, I hope to buy all of them. Why did you start this search? Because of a premonition of a great mystery, a fundamental question. And the answer? If there is one, it is also going to be fundamental. So what is the question? You are asking too much of me. I do not want to make a fool of myself.
I only have a Alors si few la clues question so c'est le far. sens de la vie, c'est 42 la réponse. Hein. And what can you tell me about Ponce de Leon's chest? It was kept in Venice, first at the Scuola, then possibly here. So we haven't come here by accident. There are no accidents. What we consider an accident is just an event whose cause is unknown to us. What happened to the chest when it Ça se disappeared tient. from here? What do you think? Briggs got hold of it. Bingo. You have become quite intriguing. 3 objects which disappeared along with the Mary Celeste crew have been found. The chronometer, the chest, and the lifeboat. What does it mean? That they did not die, at least not all of them. Somebody, maybe even the captain himself, came back. It would have been strange if he'd been living and hiding the whole time after his return. He certainly did not return with his wife and daughter. Those 3 would have been easily recognized. His son and his mother stayed in Marion. I can't believe neither the captain nor his wife wanted to see them. What if Mr. and Mrs. Briggs discovered something incredibly valuable and didn't want to reveal it? It was a decent family. Everybody, including you, says Briggs was a very responsible man. That is correct. Maybe he made a significant discovery but went into hiding because he was persecuted, hunted down. By whom? By someone from his entourage, a crew member, for instance. Ou le mec qui a essayé de nous buter, quoi. What was at stake? What was the motivation behind all those events? The journey of Marie Celeste had a secret goal, Ta-ta. and it definitely was not about shipping alcohol across the ocean. I'm confused. Everything we've been discussing is just speculation. We have no irrefutable proof. Scientists and discoverers can be divided into 2 categories. The first group build arduously, only on solid foundations. The second group consists of adventurers eager to check even the most Ça ridiculous discute theories beaucoup là, once mec, they qu'est-ce que tu feel racontes? there might be some truth in them. You do not belong to the former, do you? I don't really know what to think. Are you trying to offend me? Not at all. For me, Ah, it t'es is an gentil, mec, mais à advantage. ma dernière aventure, That mon is oncle il why s'est fait I wanted buter, to hein. see you. What do you expect to find in the chest? Have you examined it carefully? Very. And Please keep this for yourself for the time being. I haven't had time for proper research. what have you found? Tell me. Under the false bottom, I found a manuscript, possibly Ponce de Leon's notes, prepared as an account for the Casa de Contratacion. I knew it. I knew something was inside. Tell me more, please. What do his notes say? He's describing his journey from 1513, during which he discovered Florida. Is there anything new in that account of his? Something not present in other sources? Yes, he mentions the Bimini Island where the Fountain of Youth was supposed to be located. Did he reach it? That's how I understood it. I need to have that manuscript. No, I need to have the whole chest. God knows what No, else mate. could be found inside. I'm afraid that's impossible. The chest is the property of the museum. Voilà. You will get it for me. I Sa can't act place as your est dans agent un in front of musée, them. They've mec. given me a job and I need to bring it to a conclusion on the terms we agreed on. No, you are working only for me now. Come No. again? Have I suddenly become your property? You are my expert. You cannot be doing 2 things at the same time. Then I'm going back to France. Please, you do not know what you would miss. And I don't know what I'd miss if I stayed. I hope I've lived up to your expectations. Listen to me. I Il est am trop impressed chelou, le mec. Mais en même temps, il s'appelle Saint-Germain. You show the talents of a true discoverer. I am hiring you to be my expert. You're expert? Expert in what? In Marie Celeste. You will solve the mystery of the crew member's disappearance unarguably, once and for all. I'm flattered. It's an incredibly ambitious Heureusement qu'elle est endeavor. archéologue, hein. C'est pas vraiment ce qu'on fait en archéo, mais bon, c'est pas grave, As hein. for the On n'est plus à ça près, hein. what would satisfy you? Let me think. Okay, let's start from the simplest matter. Exclusive rights to the book on the subject. Sérieux, meuf? Access to all the valuable and antique objects we come across. Attends, les droits during this d'auteur, ça enterprise, rapporte que dalle. As well as exclusive rights to analyzing.
It sounds Je pensais que t'allais dire je kiffe tellement je sais pas quoi dans ton jeu, non. Tu kiffes le petit I'll escargot. own a tenth of those relics and have the right of first refusal Je when suis it comes to the déception. rest. My investment rights are strictly limited, taking into account your potential achievements. I think my offer is fair. I won't have any reward if I don't achieve anything. I risk returning empty-handed. There is something up your sleeve. You will always be able to write a book about it. I get the feeling that there's something up your sleeve too. It's not only about Mary Celeste. All right, I agree. But I also want to make one condition. Let us leave the chest out of it. It will Il belong est to chiant avec you. son coffre celui-là, je vais lui mettre dans sa gueule. Why do you insist on getting that chest? I only want to examine it. I know the list of its contents, yet I am not so sure that it is everything. There was a manuscript, a pistol, and a spout. The remains of a jug. I've got its copy. True, the jug is on the list. Do you know where the jug is at the C'est moment? lui qui me prend pour une cruche, hein. I know one man in Cairo who might be in possession of it. Who is he? Ah, you see, you should not renounce the cause. I shouldn't renounce my principles if I'm to work in this profession anymore. You have discovered a lot, I esteem that, but you will not get any further without me. Today, I found the place in the scuola where the chest was stored for years. You have? And what was inside? Des putains de graines de... Ah mais putain, ça se trouve on va mettre des graines And dans les where coins is là. this cache? On the right-hand side of the entrance, under an absurd inscription on 12 tiles. Yes, I remember that. The tiles can be moved. I managed to arrange them into quite an elegant Latin maxim. Well, well. And what is it, if I may ask? Freely you have received, freely give. How Ok. enlightening. I'm curious about the relief on the floor. Me too. It seems to be unfinished, as if it needed to be adjusted somehow. Do you expect to find a cache here as well? It is likely that the seeds from the Scuola di Santa Croce cache were brought and hidden here. They may still be in this place. You did not find them in the chest, did you? No, I didn't. Since you are able to deal with hiding places so well, maybe you could try your Mais hand. je demande que ça moi, ouvrir cette cache à la Well, con, I'm mec. not in a rush or anything. Mais c'est toi qui me tiens à la jambe I depuis need 3 to have a plombes. closer look at this ornament. I've noticed, for example, that the circle in the middle is defective. Yes, and some stone pieces are lying in the corner. A sloppy work, I must say. I'm going back to work. I hope to talk to you soon. There's a fragment. It's not. No can do. We need an alternative solution. It's not a great idea. Think, Sylvie, think. Trial and error, they say. Comment je vais me sortir de ce bordel, moi, encore? Il n'y a toujours rien ici. A fragment of. On peut reparler à du con la joie, I là. can't talk right now. An equally lush garden. A master of the Venetian school. Bon. An equally lush garden. Pieces Ah. of stone plates, broken. Je savais bien qu'il me manquait un truc. Et... à vue de nez. It's not. This won't work. A chipped off piece of the. Now the relief is complete, but the pattern on the floor doesn't make a hole. Alors, on va s'amuser, les enfants. Parce qu'il va falloir voir quel cercle fonctionne avec quel bout.
Voilà. Coucou Mini Plio. Et oui, c'est le retour du jeu de l'ennui. Mhm. Ah! Ça bouge! Alors, il bouge 2 par 2 et ça, c'est quand même le truc un peu chiant. Faut que je trouve le cœur, comment il s'articule, parce que pour l'instant, ça me manque un peu, ça. Voilà. Et voilà, le problème, c'est que les 2 cercles extérieurs, quand je les bouge... Ah, ça, c'est le truc qui m'embête. C'est que j'ai les 2 cercles intérieurs. Un, 2, 3, 4. Ouais, il y a 4 cercles. Ça bouge pas. En sachant que là, le premier cercle, il est bien positionné, je pense. Parce que regardez, il y a la toute petite indice ici. Et en fait, je comprends pas comment je peux dissocier les... Est-ce que t'as quelque chose à me dire, toi? Sait-on jamais? I don't know what I should ask about. Comment je vais faire? Parce que là, voilà, si je bouge, ça refait bouger. Et ça rebouge. Je vais bouger de 2. 1, 2. 1, 2. Et là, c'est pareil. 1. Donc, j'arrive pas à comprendre comment je vais faire, en fait. Là, clairement, je suis bon, mais les 2 du milieu...
Je suis absolument pas sûre de celui du milieu en fait. Ça m'a l'air d'être ça. Ça fonctionne, mais du coup, si je rebouge ça, et voilà, ça rebouge à chaque fois. Lui, pareil, si je le bouge. Voilà, pareil, j'en ai 2 qui sont bons. Et voilà. J'en ai toujours 2 qui sont bons et pas les 2 autres. Et il doit manquer quelque chose. Hein. Il me manque quelque chose pour que ça fonctionne, mais je sais pas quoi du tout. Je sais ce que je dois tracer, mais là, il y a vraiment un truc qui m'échappe. Est-ce qu'il y a une question de tour que... J'arrive pas à... Si quelqu'un a une idée... Parce que normalement, quand t'as des trucs comme ça... T'as un cercle qui ne bouge que tout seul. Et du coup, le cercle que tu bouges que tout seul, ça te permet de faire la variable d'ajustement. Mais là, en plus... ou alors, par exemple, tu tournes un coup là, ça fait tourner 2 coups l'autre. Moi, je suis dans le pâté. Fallait pas picoler, mini Clio. En plus, sur celui au milieu, j'ai du mal à voir quand c'est que je suis... Voilà, là, je dois être bien ajusté sur le milieu. Je sais pas où est la logique. Ou alors est-ce que je suis pas sur le bon motif? Ce qui est peut-être pas à exclure. Parce qu'on a la toute petite ref là qui est là, vous voyez peut-être pas bien. Voilà, là que... Je comprends pas. À mon avis, il y a un truc avec ça. It's not a great idea. Trial and error. This won't work. Trial and error. It's not. This won't. We need an alternative solution. A chipped off piece of the floor. A chipped off piece of the. A chipped off. Il y a un truc quelque part qui fait que ça déraille. On va faire une petite sauvegarde parce qu'on ne sauvegarde jamais trop dans le jeu. Bon, on va essayer de refaire le tour de tout ce qu'on a dans le coin. Peut-être qu'on va trouver quelque chose qu'on n'avait pas vu.
A master of the Venetian school kept in such conditions? And equally... Alors ici, on a tout observé déjà. Ça, c'est les... Là, on a bossé tout à l'heure. Est-ce que là, j'ai... The humidity in the garden has... The plants have... Est-ce que là, il y a quelque chose? Non, il y avait que les gants. La boutasse avec les grenouilles. Enfin, je dis ça, on voit pas s'il y a des grenouilles, hein. Donc non, il n'y a rien. Les statues. It's not time to go back yet. Donc voilà, clairement là, on est un peu emmerdé. Think, Sylvie. It's not a great idea. Comment faire? A fragment. It's not no can do. Trial and error, they say. Non. Think, Sylvie, think. We need an It's not a great Ce idea. jeu de l'enfer. Non mais il y a une subtilité quelque part. C'est évident. Parce que moi, normalement, ce genre d'énigme, c'est pas un souci. Il y en a plein dans le Assassin's Creed 2, hein. Il y en a tout plein. Mais généralement, t'as 5 anneaux et t'as toujours un anneau qui bouge. Soit pas, soit que quand il fait un tour, l'autre en fait 2, etc. Ce qui fait qu'en bidouillant bien, tu arrives. Mais là... Donc, la tresse d'Aquitaine, on peut pas la bouger. Lui, il bouge... Le premier siècle bouge le troisième. Le deuxième cercle bouge le quatrième. Le troisième bouge le premier. Et le quatrième bouge... Voilà. Donc, ça me paraît compliqué. Tu vois... Là, ça a l'air d'être aligné. Là, j'en ai 3 sur 4, mais ça fonctionne pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aligne ça n'importe comment Est-ce que c'est dans le même sens? Bah, tu vois là, on va dire que je suis au milieu. Quand je bouge à droite le premier cercle, l'autre, il a l'air de bouger dans le sens inverse. Et quand tu reviens dans l'autre sens, ben... Là, tu vois, le 4 et le 3 sont alignés. Mais si j'aligne le... Surtout que, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais là où il y a ma petite souris, là, il y a une toute petite encoche. Donc en fait, je pense que cette petite encoche, hop là, elle va comme ça, pour nous dire, voilà, le tronc, il doit s'aligner ici. Le problème, c'est qu'en fait, si j'aligne les 2 premiers, voilà, et ben en fait, c'est juste impossible d'aligner les 2 suivants. Parce qu'en fait, leurs mouvements sont absolument opposés. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une couille dans le pâté quelque part que j'ai pas calée, qu'il y a une subtilité à un endroit que j'ai pas. Parce que là, pareil, regardez, le centre, les 2 du centre sont alignés, mais pas les autres. Et voilà, les 2 sont alignés là où je pense comment devrait être l'arbre, mais là j'ai plus. Non mais si tu bouges 4 et 2,
Tu fais 4 vers la gauche, 2 vers la droite. Alors attends. Si tu bouges 2 et 4. Si, le centre il bouge. Un c'est là. 2 c'est là. 3 c'est là. Et 4 c'est le centre. Non, je n'ai pas compris. Deux. Ouais, mais c'est normal, c'est super compliqué d'expliquer des choses comme ça, Sally. Mais j'ai peut-être compris la logique que tu voulais dire. Genre, 1, 2 de ce côté-là. Celui-là, du coup, 1, 2, 3, 4. Puis du coup, 1, 2. C'est ça? Et l'autre, du coup, 1, 2, 3. Et je crois que j'ai fait 4. Je pense que c'est quelque chose de comme ça que tu veux dire. Alors des fois aussi dans ce genre d'énigme, quand tu pars du centre ou de l'extérieur, t'arrives à caler en fait un des éléments, ce qui fait qu'il ne bouge plus. Mais là, c'est pas du tout le cas. Parce que bon, imaginons que là, on est bon au niveau du centre. Et ben le centre pourrait se caler. Donc là, au centre, on est bon. Est-ce que je comprends pas? Est-ce que, du coup, en étant...
Ah mais non, attends. Voilà, ça bouge. Et putain, dès que je sors, ça revient à la normale. C'est nul. Trial and error, they say. Je comprends pas. Je sais pas comment faire là. Franchement... It's not a great idea. Bah ouais meuf, mais si en attendant t'as quelque chose à nous dire de plus intéressant que c'est pas une bonne idée... Moi je suis preneuse. Parce que là, à part regarder une solution... Là c'est pour sortir, on est d'accord, les 4 carreaux ils font un truc, et après c'est les 4 cercles. Bon bah les gens, je crois qu'on va s'arrêter là parce que j'ai absolument aucune idée. Je sèche de la mort, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il manque un quelque chose ou ça devrait... Enfin, selon moi la logique là fonctionne pas. Ou alors il y a quelque chose qui m'a échappé, hein. The copy is protected. Donc bon, ça fait déjà 2 heures qu'on joue, ce que déjà pas mal, je pensais pas jouer aussi longtemps aujourd'hui. Donc on va s'arrêter, je regarderai là, si je trouve une solution pour voir comment faire, et puis on verra ce qu'on pourra faire la semaine prochaine. Que je vois pas du tout comment résoudre ce petit souci. Bon. Allez, on fait une petite sauvegarde pour le principe. Et on va s'arrêter là les gens. Hein? Bon. Et ben sur ce magnifique épitaphe, après l'épisode de la nuit, de l'ennui, l'épisode de la loose. Bon, je dirais ça, puis on a quand même pas mal avancé, mine de rien, mais là, on est vraiment... on est sur une énigme qui devrait être simple et qui devient hyper complexe pour une raison que je comprends pas. Voilà. Bon, en tout cas, les gens, Mini Clio, Sally, merci d'être passés. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bisous les gens, à plus!